Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 And this is Bhagavad Gita chapter 1, observing the army on the battlefield of Kurukshetra, text number 7. பகவத் கீதை உண்மையுருவில் குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல் ஸ்லோகம் 7. Okay, I'll chant the shloka, then please repeat. Asmakam tu visishtaye tani bodhat vijottamam nayaka mama sainyasya samghartam tan bravimite. Translation. But for your information, O best of Brahmanas, let me tell you about the captains who are especially qualified to lead my military force. ஆனால் பிராமணரில் சிறந்தவரே, தாங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்காக எனது சேவையை வழிநடத்தும் தகுதி வாய்ந்த நாயகர்களை பற்றியும் தங்களிடம் கூறுகிறேன். So what we are hearing the discussion between Duryodhana, King Duryodhana, and his one of the chief generals, Dronacharya. இப்போ நம்ம துரியோதனை பற்றியும் அவருடைய மூத்த தளபதியான துரோணாச்சாரியார் அவரை பற்றி அவங்களுக்கு இடையே நடக்கக்கூடிய விவாதத்தை நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். This is beginning of Bhagavad Gita. This is the setting, the scenes. இதுதான் பகவத்கீதையினுடைய ஆரம்பம். அந்த போர் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள். And the two armies are facing each other, and just before the battle starts, they are observing each other's strengths. ரெண்டு படைகளும் அந்த போர்க்களத்துல ஒன்று கூடி இருக்காங்க. ஒருத்தர் அவங்களுடைய படை பலம் என்னன்றதை சோதிச்சு பார்க்கறாங்க. So we know that Dhritarashtra and Sanjaya, they are sitting in Hastinapur, and by mystic power of Sanjaya, he could narrate everything what's happening on Kurukshetra. திருதராஷ்டிரரும் சஞ்சயனும் ஹஸ்தினாபுரத்துல உட்கார்ந்து இருக்காங்க. அங்க அமர்ந்து கொண்டு அவருடைய யோக சித்தியினால அவரால் குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் நடக்கக்கூடிய சம்பவங்களை வெளிப்படுத்த முடியாது. So in previous few shlokas, Duryodhana was surprised by the military arrangements of Pandavas. இதற்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்த்தோம், துரியோதனன் பாண்டவர்களுடைய படைபலத்தை கண்டு ஆச்சரியப்படுறான். So he was definitely shaken by the power of Pandavas and their soldiers. பாண்டவர்களுடைய படை வீரர்களை கண்டு அவன் மிகவும் பயந்து போயிருக்கான். So he listed 17 soldiers which he thought, these are the big obstacles in gaining the victory over Pandavas. 17 வீரர்களுடைய பெயரை பட்டியலிடுறான். இவங்களை வெல்றதுன்றது மிகவும் கடினமானது அப்படின்றத சொல்றான். That was last time we were discussing. போன தடவை நம்ம அதை பத்தி விவாதிச்சுட்டு இருந்தோம். And that is apart from five Pandavas. அந்த 17 பேரை தவிர முக்கியமா பாண்டவர்கள் இருக்காங்க. Pandavas were so famous and everybody knew their strength. There was no need to introduce Pandavas to Drona and Bhishma. பாண்டவர்கள் மிகவும் பிரபலம் வாய்ந்தவர்கள். அவங்கள பத்தி துரோணர்கிட்டயும் பீஷ்மர்கிட்டயும் அறிமுகப்படுத்த தேவையில்லை. So Duryodhana was observing, Satyaki is there, and Virata is there, Drupada is there, all Maharathas. துரியோதனன் சாத்யகி, விராட்டா, துருபதா இது மாதிரி போன்ற எல்லா மகாரதர்களை பற்றி அவன் பார்க்கறான். Then he listed all: Drishtaketu, Chekitana, Kashiraj, Puruji, Kunti Bhojas, Shaibya, all the Maharathas of Pandavas army he listed. அப்புறம் மற்ற இருக்கக்கூடிய பலம் வாய்ந்த மற்ற பாண்டவர்களுடைய படை வீரர்களை பத்தியும் ஒருத்தருடைய பேரை பத்தியும் சொல்றான். Yudamanyu, Uttamauja, Abhimanyu, five sons of Draupadi. யுதாமன்யு, அப்புறம் பாண்டவர்களுடைய 5 புதல்வர்கள் போன்ற பல முக்கியமான படை வீரர்களை பத்தி அவன் எடுத்து உரைக்கிறான். Sarvaiva Maharatha, all big chariot fighters. They can fight 10,000 soldiers themselves.
இவங்க எல்லாரும் single-handedly. இவங்க எல்லாரும் மிகப்பெரிய மிக பலம் வாய்ந்த படை வீரர்கள். ஒரே ஆளா 10,000 வீரர்களை வீழ்த்தலாம். So now, more he was seeing the power of Pandava's army, more fear was visible. Because this is now, you play words, you fight, you insult, you did so many things, but now they are facing you in battlefield. Now there is a time of judgment. பாண்டவர்களுடைய படை வீரர்கள் அவங்க பக்கம் இருக்கக்கூடிய படை வீரர்களை பார்த்து அவன் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதை பார்க்குறானோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அவனுக்கு பயம் ஏற்படுறது. இது வரைக்கும் வாதம் நடந்திருக்கு, இது வரைக்கும் வந்து கேளிக்கையாக பேசப்பட்டிருக்கு. ஆனால் இப்போ எழுத்தாப்பில் அவங்க எல்லாரும் இருக்காங்க, அவங்களோட சண்டை போடணும். இதுதான் சூழ்நிலை. So more he was listing the Pandavas, heroic soldiers, telling their names and remembering their might, more he was sinking down. So immediately to correct himself, to encourage his own army, this shloka was spoken. Asmakam to Asmakam. But our army is also powerful. Don't get disheartened. ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அவங்க படை வீரர்களுடைய பெயரை சொல்லி அவங்களுடைய பலம் என்னன்றதை சொல்ல இவனுடைய பலம் குன்றி இவன் வந்து கீழ்நோக்கி போயின்னு இருக்கான். ஸோ அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த ஸ்லோகம் பேசப்பட்டிருக்கு. அஸ்மாகம் து விசிஷ்டா என்ற ஸ்லோகம் பேசப்பட்டிருக்கு. Vishishta, especially powerful. மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So this is really, now not to discourage his own army, he has to glorify his own part, இப்போ அவனுடைய படை வீரர்களை பற்றியும் அவன் வந்து புகழ்ந்தாகணும். அவங்களை வந்து மட்டம் தட்டுறதுன்றது அர்த்தம் கிடையாது. Right. Then he lists the Kshatriyas' names. Next shloka, please. அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சத்திரியர்களுடைய பெயரை வந்து சொல்றான். So no need to repeat, I'll just read them. Bhavan Bhishmascha Karnascha Kripascha Samatin Jaya Ashwathama Vikarnascha Saumadattis Tataivacha. So here he lists great powerful Maharathas in his army. அவங்க படையில துரியோதனன் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய படையில் இருக்கக்கூடிய மிகவும் சக்தி வாய்ந்த மகாரதர்களுடைய பெயரை இங்க முன்வைக்கிறான். Bhavan means yourself. பவானா தாங்கள். துரோணாச்சாரியர். Their personalities like you, Bhishma, Karna, Kripa, Ashwathama, Vikarna, and the sons of Somadatta called Bhurishava, and the son of Somadatta called Bhurishava, who are always victorious in battle. மரியாதைக்குரிய தாங்கள், பீஷ்மர், கர்ணன், கிருபாச்சாரியார், அஸ்வத்தாமன், விகர்ணன் மற்றும் சோமதத்தனின் குமாரனான பூரிஷ்ரவன் முதலியோர் போரில் எப்போதும் வெற்றி காண்பவர்களே. Now here, of course, you understand what's happening here. Duryodhana Prabhupada says, Duryodhana mentioned the exceptional heroes in battle, all of whom are ever victorious. Read. எப்போதும் வெற்றியையே அடையும் தன்னிகரற்ற மாவீரர்கள் அனைவரும் துரியோதனன் குறிப்பிட்டான். Okay, so we know first was mentioned Dronacharya is their guru, a Brahmana. துரோணாச்சாரியர் அவங்களுடைய குரு, அவர் பிராமணர். And that's the etiquette, that the most respected persons in society are the Brahmanas. அதுதான் வந்து மரியாதை வதிக்கிரமம். அது மிகவும் மரியாதைக்குரியவர் வந்து பிராமணர்கள். Why? Because they know the Brahman janati iti brahmana. They know the absolute truth, they know the key to moksha. ஏன்னா அவங்களுக்கு பூர்ண உண்மை என்னன்றது தெரியும், அவங்க பிரம்மம் என்னன்றதை அறிந்திருக்காங்க. அப்புறம் எப்படி அந்த பிரம்மத்தை அடைவது அப்படின்றதுக்கான அந்த வழிமுறையும் அவங்களுக்கு தெரியும். From Brahmanas all knowledge comes down to the common man, to the Kshatriyas, to the Vaishyas, to others. சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள், மற்ற பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் எல்லோருக்கும் ஞானமானது பிராமணர்கள் கிட்ட இருந்து பெறறாங்க. So Drona is his military teacher, his guru. So துரோணர் தான் வந்து இந்த படை கலையை பத்தி சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய குரு அவர்தான். So etiquette is to first address the Brahmana. அப்போ அந்த மரியாதை என்ன அப்படின்னா, முதல்ல அந்த பிராமணருக்கு வந்து புகழுரையை வெளிப்படுத்தணும், மரியாதையை செலுத்தணும். So Drona is mentioned first, then Bhishma. So முதல்ல துரோணரை வந்து குறிப்பிடுறார், அதுக்கப்புறம் பீஷ்மரை பத்தி சொல்றார். Now Bhishma is also famous, no need to describe him. பீஷ்மரும் மிகவும் பிரபலமானவர், அவரை பத்தி விளக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. But Bhishma is mentioned here. It's Duryodhana's political mind that he pinches Drona. Drona, you're our guru, you're a leader, you're the eldest, you taught us everything, but if you feel still some affection for Pandavas, I'll win. Bhishma is here.
So it's a very subtle pinch. ரொம்ப சூக்ஷ்மமா என்ன பண்றாருன்னா குத்தி காட்டுறார் துரியோதனன். துரோணாச்சாரியர் அவர்களே, நீங்க வந்து உங்களுக்கு பாண்டவர்கள் மேல ஏதாவது அப்படி பற்று இருந்து உங்களால பலமா சண்டை போட முடியல அப்படின்னா கவலைப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, பீஷ்மர் இங்க இருக்கார் அப்படின்றத மறைமுகமா சொல்றாரு. If you don't fight Rama, if you still feel some sentiment for Pandavas, Bhishma is there, Kṛṣṇa is there, definitely has no sentiment, and Kripa is there, Ashwatthama is there, Vikarna is there, Bhurishavas are there, no problem. But he was like, kind of, it's a political move of Duryodhana. இப்போ துரியோதனன் வந்து அரசியல் ரீதியாக இந்த சூழ்நிலையை கையாளுறார். அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அவர் வந்து சொல்றார், உங்களுக்கு வந்து பாண்டவர்கள் பக்கத்துல உணர்ச்சி வசப்படுற மாதிரி உங்களுக்கு அவங்க பக்கத்துல ஒரு பந்தம் இருந்தது அப்படின்னா அப்படியும் போரில் உங்களால் சரியா புரிய முடியல, என்ன கவலைப்படுறதுக்கு இல்லை. பீஷ்மர் இருக்கார், கர்ணன் இருக்கார், கிருபாச்சாரியார் இருக்கார், பூரிஷ்ரவன் இருக்கார், இது போல பல கர்ணன் இருக்கா, பலமான படை வீரர்கள் இருக்காங்க. அதனால கவலைப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிறார். So it is the problem when your army is not with you in heart. They are in body there, but in heart they are not with you. They are not convinced that you are righteous king and we are fighting for justice, for dharma, for right thing. They are not with you. Therefore you have to do these political things, pinch a little bit, this, threaten or pinch or, flatter egos, all these things you have to do because they are not really your people and you are the crook, you are not the right. இப்போ இங்க என்ன சூழ்நிலை அப்படின்னா, இப்போ துரியோதன் பக்கத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து அவங்க மனதளவுல முழுமையாக துரியோதனோட பக்கத்துல இல்ல, உடல் அங்க இருக்கே வழிய அவங்க வந்து இது வந்து இந்த போர் வந்து ஒரு நியாயத்திற்கான போர், தர்மத்துக்கான போர்ன்ற எண்ணம் அவங்களுக்கு இல்லாதனால அவங்கள கையாளுறதுக்கு என்ன பண்றான் துரியோதனன், இது மாதிரி அரசியல் ரீதியான தந்திரங்களை கையாளுறான். அதுக்கப்புறம் அவங்கள வந்து சில பேரை புகழறது, சில பேரை தாழ்த்துறது, இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளை கையாள வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா மனதளவில் அவங்க இவங்க பக்கத்துல இல்லை. So basically that was his problem. Bhishma, Drona, Kripa, other soldiers also will find they knew that Yudhishthira is right, but because they are serving on the kingdom, they are maintained by the king who is Dhritarashtra, father of Duryodhana, because they were obliged by the wealth, by the maintenance, they had to fight for a wrong king. இப்போ துரோணர், பீஷ்மர், கிருபாச்சாரி இவங்க எல்லாருக்கும் வந்து இவங்க அறிஞ்சிருக்காங்க, இவங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து துரியோதன பக்கத்தில் நியாயமே இல்லைன்றது தெரியும். இருந்தாலும் அவங்க கடமைப்பட்டிருக்காங்க. ஏன்னா அவங்களுடைய அப்பாவான திருதராஷ்டிரர் தான் அவங்க எல்லாரையும் பராமரிக்கிறார், அவங்க தான் அவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்குறார். அதனால அவங்க வந்து அடிபணிந்திருக்காங்க. So that was the system. Samgyartam, can you show the shloka a little? Yeah. Anyway, this is Samgyartam 7. That is in previous shloka. Yeah, okay, now what is Duryodhana say? I will explain to you that you completely understand about all these soldiers. So means he is kind of reminding, look, they are powerful heroes, better you fight full heart. Better you prepare, respond, look at the phalanx they arrange, how we are going to fight with them. That was the urge of Duryodhana. So துரியோதனனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, இப்போ நான் வந்து இந்த எல்லா படை வீரர்களோட பேரையும் சொல்றேன், நீங்க எல்லாரும் நல்லா ஒன்று சேர்ந்து நல்லா பலமா சண்டை போடணும், எப்படி அந்த படையை அமைக்கிறது, அதற்கு அந்த வீரர்கள் எப்படி தாக்குறது போன்ற விஷயங்களை நல்லா சேர்ந்து கையாளணும் அப்படின்ற எண்ணத்துல துரியோதனன் பேசுறோம். So here heroes mentioned, Bhavan Bhishmas cha Kṛṣṇa. Now Kṛṣṇa is mentioned after Bhishma. பீஷ்மர் பேரை சொன்ன பிறகு கர்ணனுடைய பேர் சொல்லப்படுறது. So just before 1 or 2 days earlier, Duryodhana asked Bhishma that you tell me about Pandava's army and what are their strengths and how do we fight with them. ஒரு 2 நாளுக்கு முன்னாடி துரியோதனன் பீஷ்மர் கிட்ட கேட்கிறார், இந்த மாதிரி பாண்டவர்களுடைய படை சக்தி என்னது, அவங்களுடைய பேரை கொஞ்சம் சொல்லுங்க, அந்த விளக்கத்தை கேட்கிறார். So Bhishma described briefly strength of each powerful soldier in Pandava's army. Already a few days before he told to Duryodhana all these things. 2 நாட்களுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே பீஷ்மர் வந்து பாண்டவர்களுடைய படையுடைய பலம் என்ன அப்படின்றத துரியோதனனுக்கு விளக்குறார். And then when Bhishma came to describe Arjun, பீஷ்மர் அர்ஜுனனை பத்தி விளக்க வரும்போது he said, and Arjun, he is unconquerable.
அர்ஜுன் அவர் வந்து யாராலையுமே கைப்பற்ற முடியாதவர் அப்படிங்கிறார். Even if all devatas together come and attack, till Krishna is sitting on his chariot and Arjuna is holding his Gandiva bow, there is no way that he will be slain. What to speak of us? How we can slay? There is no way to defeat. பீஷ்மர் சொல்றார், எல்லா தேவர்களும் ஒன்று கூடி அர்ஜுனனை எதிர்க்க வந்தா கூட ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அவர் வந்து அர்ஜுனன் காண்டீவத்தை கையில ஏந்திருக்கார், மேலும் கிருஷ்ணர் அந்த ரதத்துல இருக்கார். அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க யாருமே அவங்களை வீழ்த்த முடியாது அப்படின்றது விளக்குறாரு. So Duryodhana didn't like to hear that. துரியோதனனுக்கு அது கேட்க பிடிக்கல. Now again that time Bhishma also said, but here also in our army there are so many Maharathas. Same thing he did. அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, துரியோதனன் உடனே சொல்றார், நம்ம பீஷ்மர் சொல்றார், நம்ம பக்கத்துலயும் நல்ல மிக பலமான வீரர்கள் இருக்காங்க. And that time Bhishma said, he given categories of our own soldiers or Kauravas. He said this is Maharatha, this is Ardharatha, this is Atirata, this is Ratha. Means there are categories of Maharatha, he can fight with so many soldiers, he is the highest. Then Atirata, he can fight little less soldiers. Then Ratha, and then Ardharatha is half power, less power, the lowest power. So when he say Kṛṣṇa is here, he is just boasting around. He knows the weapons, but he is cursed when he wants to use it. By Parashurama, he will not be able to remember the mantras, and he will be finished by Arjun and battlefield just like that. So Ardharata, he called him the lowest, the lowest position he given to him. பீஷ்மர் வந்து என்ன விளக்குறார் அப்படின்னா, மகாரதர், அப்புறம் அதிரதர், அப்புறம் வந்து ரதர், அப்புறம் அர்த்தரதர் போன்ற இது மாதிரி அவங்க ஒருத்தர் வீரர்களுடைய சக்தி என்னன்றதை விளக்குறார். இது மாதிரி பல நிலையில இருக்கக்கூடிய வீரர்கள் இருக்காங்க அப்படின்றத விளக்கின பிறகு, அர்த்தரதா அப்படின்றது வந்து அந்த அளவுக்கு சக்தி இல்லாதவர்கள், பெரிய அளவில் பலம் இல்லாதவர்கள், சண்டை போட முடியாது அவங்களால. கர்ணன் வந்து ஒரு அர்த்தரதன் தான் அப்படின்ற மாதிரி கர்ணனை பத்தி சொல்றார். சொல்லி அவர் வந்து அந்த மந்திரத்தை மறந்துடுவார், பரசுராமர் கிட்ட அவருக்கு சாபம் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றத சொல்றாரு. Now we know that Kṛṣṇa was very good fighter. நம்மளுக்கு தெரியும் கர்ணன் வந்து மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு வீரன். It's not Ardharata, is much more than that. அவர் வந்து அர்த்தரதன் கிடையாது, அதை விட உயர்ந்தவர். But Bhishma didn't like him. ஆனா பீஷ்மருக்கு அவரை பிடிக்கல. Because he was cunning like Duryodhana. ஏன்னா கர்ணனும் வந்து துரியோதன போலயே மனப்பான்மை கொண்ட, ஏமாற்றக்கூடிய மனப்பான்மை கொண்டவன். And he was challenging Arjun all the time. He was envious on Arjun. ஏன்னா எப்பயுமே அர்ஜுனனிடம் சவாலிடுவான் கர்ணன். அது மட்டும் இல்லாம அர்ஜுனன் மேல பொறாமை இருந்தது கர்ணனுக்கு. So Bhishma called him Ardharatha. Yeah, not so big fighter. பீஷ்மன் வந்து அவரை அர்த்தரதன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். இவன் பெரிய ஒரு போர் வீரன் கிடையாது. Kshatriya spirit. Kshatriya cannot tolerate insult. சத்திரியருடைய மனப்பான்மை இப்படிதான் இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து அவமானத்தை அவங்களால சகிச்சுக்க முடியாது. So Kṛṣṇa really got upset. கர்ணன் இதை கேட்ட உடனே ரொம்ப அப்படியே வெறுப்படைஞ்சிட்டான். What you old man, what are you talking? What you will fight? You are so old. வயதானவரே, நீ என்ன பேசுற? நீ உனக்கு இவ்வளவு வயசாயிடுச்சு, நீ என்ன பேசிட்டு இருக்க? Duryodhana, just remove this old man. Give me to lead. I'll fight, finish off all Pandavas. Now we'll go alone and finish all the Pandavas. What is this whole big meeting about? You're so much boasting around. கர்ணனுக்கு அந்த அளவுக்கு கோபம் வருது, அந்த அளவுக்கு ஒரு மாதிரி தற்பெருமையில அவன் பேசுறான். என்ன இந்த வயசான முதல்ல விளக்கு, என்ன வந்து தளபதியா போடு, நான் வந்து பாண்டவர் எல்லாரையும் வீழ்த்துறேன், இந்த போர்க்களத்துல வெற்றி அடையலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப தற்பெருமையில பேசிட்டு இருக்கான். So Bhishma, you are going to finish all. Already happened when they were incognito in Virata's kingdom. All the Kauravas came together to steal King Virata's cattle, cows, and single-handedly Arjun defeated them all. Already it happened. பீஷ்மர் வந்து ரொம்ப கேளிக்கையோட சொல்றார், ஏற்கனவே இது நடந்துருச்சு. விராட்ட ராஜனுடைய பசுக்களை வந்து திருடிய போது அவங்க வந்து நீங்க எல்லாரும் போய் சண்டை போட்டீங்க, அர்ஜுனன் ஒரே ஆளா இருந்தவங்க எல்லாரையும் வந்து வீழ்த்தினா. ஏற்கனவே இது நடந்த விஷயம் தான். So Bhishma was, speak till you meet Arjun on the battlefield, then we'll see you. அப்போ வந்து பீஷ்மர் வந்து திரும்பி கேளிக்கையா சொல்றாரு, பேசு வேணும், என்ன வேணாலும் நீ பேசு, அர்ஜுனனை போர்க்களத்தை சந்திக்கும் போது உனக்கு தெரியும். So Kṛṣṇa flipped out and he said, Duryodhana, till this old man you are keeping as a general, and I will have to fight the fight, and who will get the credit? General of the army will get all credit.
this is what will happen. I'll fight the Pandavas and fellow will get all the glory. Forget it, I'm not fighting. Till Bhishma is there, I'm not fighting. Once he is down, he dies or leaves or whatever happens to him, then I will come. While he is fighting, I will not fight. பீஷ்மன் என்ன கர்ணன் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இந்த பீஷ்மர் வந்து தளபதியா இருக்கிற வரைக்கும் நான் வந்து சண்டை போட மாட்டேன். ஏன்னா நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு சண்டை போட்டு பாண்டவர்கள் எல்லாரையும் வீழ்த்துவேன். ஆனா எல்லா புகழும் பீஷ்மருக்கு போகும். அதனால பீஷ்மர் போர் புரியறதை நிறுத்தணும், இல்லை அவர் இறந்து போனோம், ஏதாவது நடந்தாலே வழிய நான் வந்து போர்க்களத்தில் சண்டை போட மாட்டேன் அப்படிங்கிறார். So it must be Krishna's arrangement, otherwise how this could happen? இது கண்டிப்பா கிருஷ்ணனுடைய ஏற்பாடு தான் இருக்கணும். அப்படின்னா எப்படி இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை நடக்கும்? So Duryodhana was shocked hearing this. துரியோதனன் இதை கேட்ட உடனே அதிர்ச்சி அடைகிறான். Kshatriyas, look at the pride, look at the ego, look at what's happening. பாருங்க, இப்போ சத்திரியர்களுடைய அந்த தற்பெருமை எப்படி இருக்கு பாருங்க, அவங்களுடைய அகங்காரம் எப்படி இருக்கு பாருங்க. Veera rasa. இதான் வீரிய ரசம். Veera rasa. Right. So that's what it is. That so Kṛṣṇa is mentioned here, and that's again Duryodhana is hinting. Drona, you have affection for Pandavas. Bhishma, you have affection for Pandavas. Kṛṣṇa doesn't have. Definitely, after both of you are exhausted, I'm going to put him in charge. This is all subtle hints. துரியோதனன் வந்து இங்க மறைமுகமா வந்து இந்த இடத்துல சில கருத்தை வெளிப்படுத்துறான். துரோணாச்சாரியர் அவர்களே, உங்களுக்கு பாண்டவர்கள் மேல பற்று இருக்கு, பீஷ்மர் உங்களுக்கும் பாண்டவர்கள் மேல பற்று இருக்கு. நீங்க ரெண்டு பேரும் விலகிய பிறகு கர்ணனுக்கு இந்த மாதிரியான பற்றெல்லாம் கிடையாது, உணர்ச்சி வசப்படக்கூடியவன் கிடையாது. அவன் கண்டிப்பா அவனை நான் வந்து இந்த போர் புரிய வச்சு நான் வெற்றி வாகை சூடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி வெளிப்படுத்துறேன். So Bhavan Bhishmascha Karnascha Kripa. Remember, he is the one of the three soldiers, Maharathas, that Yudhishthira approached before the battlefield and asked permission to fight with. இந்த போர் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து நினைவுபடுத்திக்கலாம். யுதிஷ்டிர மகாராஜர் வந்து 3 மகாராஜர்கள்கிட்ட அவர் வந்து ஆசீர்வாதம் எதிர்பார்க்கிறார். அப்போ கிருபாச்சாரியரும் அதில் ஒருத்தர். So he was a son of a rishi. அவர் ஒரு ரிஷியுடைய புத்திரன். Sharadvan rishi. ஷரத்வான் அப்படின்ற ஒரு ரிஷியினுடைய புத்திரர் அவர். He was a great rishi who comes in Gautama's line. கௌதம வழிமுறையில் வரக்கூடிய ஒரு பெரிய ரிஷி அவர். One day when he saw beautiful Apsara from the heavenly planets, he discharged the semen in the grass, and semen split in 2 parts. So Kripa and Kripi were born, brother and sister. ஒரு தேவலோக அப்சரை பார்த்த உடனே அந்த ரிஷி வந்து தன்னுடைய விந்தை வெளிப்படுத்துறார். அது வந்து புல்லில் விழுந்து அது வந்து ரெண்டு பாகமாக பிரியறது. அதுதான் வந்து ஒருத்தர் வந்து கிருபா, இன்னொருத்தர் வந்து கிருபி. So Kripa and Kripi, yeah. So the Kripa, he learned the military arts from the rishi himself, from his father. கிருபா வந்து இந்த போர்க்கலை வந்து அவங்களுடைய தந்தை கிட்டேருந்தே அவர் வந்து தெரிஞ்சுட்டார். He was a tremendously capable fighter. மிகவும் பலம் வாய்ந்த ஒரு வீரர் அவர். He survived from the Kauravas party. Only 5 people survived. He is one of them. கௌரவர்கள் படையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 பேர் தான் வந்து உயிர் பிழைச்சாங்க. அதில் கிருபாச்சாரியரும் ஒருத்தர். And he was so good that later King Yudhishthira appointed him to train King Parikshit in military science. அவர் எந்த அளவுக்கு திறமை வாய்ந்தவர் அப்படின்னா, யுதிஷ்டிர மகாராஜா அதற்கு பிறகு பரீட்சத்துக்கு வந்து கிருபாச்சாரியர் தான் பயிற்சி கொடுக்க சொன்னார். And Kripi, his sister, she married Drona. கிருபாச்சாரியருடைய சகோதரியான கிருபி துரோணாச்சாரியரை திருமணம் புரிஞ்சாங்க. And who is born? அவங்களுக்கு யார் பிறந்தாங்க? Ashwatthama is born. அஸ்வத்தாமா பிறந்தார். So he is the next one mentioned. அதனால அடுத்த பேர் அஸ்வத்தாமன் சொல்லப்பட்டிருக்கு. Ashwatthama, Vikarna. Ashwatthama we don't have to do. We have to tell about Ashwatthama. You know Ashwatthama is so famous. அஸ்வத்தாமனை பத்தி நான் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை நினைக்கிறேன். அவர் மிகவும் பிரபலம் வாய்ந்தவர். Just from the Shastric point of view, I just explained that he was a combination of portion of Lord Shiva, of Yama, of lust and anger. 4 parts. He's made of 4 parts. சிவா, யமா, காமா, அப்புறம் குரோதா, இவங்க 4 பேருடைய 4 பாகங்கள் ஒன்று கூடி இருக்கக்கூடியவர் தான் அஸ்வத்தாமன் அப்படின்னு சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. And when he was born, he had a diamond fixed in his part of his skull. அவர் வந்து பிறந்த போதே அவருக்கு வந்து என்னது
ரத்னம் அவருடைய நெத்திக்கு மேல அங்க பார்த்தீங்கன்னா ரத்னம் பதிஞ்சிருந்தது. And there is a powerful jewels. They have power to diminish enemy's power. அது அந்த அந்த ஆபரணம் என்னன்னா எழுத்தாப்புல இருக்கக்கூடிய வீரர்களுடைய சக்தியை வந்து அபகரிச்சிடும். And he was the last commander in chief. Bhishma fall down and Drona fall down and then Kṛṣṇa fall down, then Shalya fall down. Then he was last military in charge on the battlefield of Kurukshetra for Kauravas. பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன், ஷால்யன் இவங்க எல்லாம் வந்து படை தளபதியா இருந்து இறந்த பிறகு அஸ்வத்தாமன் படை தளபதி ஆனான் கடைசியில. And we know he did a lot of mess. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் எந்த அளவுக்கு மோசமான செயல்கள் ஈடுபட்டான் அப்படின்னு. After they lost the war, Ashwatthama thought, still at night I will come and kill Pandavas asleep, but he killed the 5 sons of Pandavas. போர்ல வந்து தோத்து போன பிறகு அஸ்வத்தாமன் வந்து அப்பயும் நிறுத்தல. அவன் என்ன பண்ணான்னா பாண்டவர்கள் எல்லாரையும் ஒரு இரவு நேரத்துல எல்லாரையும் நான் வந்து வதம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணான். ஆனா வந்து அவன் வந்து பாண்டவர்களுடைய மகன்களை சாகடிச்சான். You know the story. I don't have to tell you all Mahabharata. உங்களுக்கு வந்து எல்லாம் இந்த கதையெல்லாம் தெரியும் நினைக்கிறேன். மகாபாரதம் முழுக்கையும் நான் சொல்ல போறது இல்லை. The last day of the battle, when everything was over, Duryodhana ran away and hid himself in the lake. அந்த போருடைய கடைசி நாள் அன்னைக்கு துரியோதனன் வந்து ஓடி போயிட்டான், ஒரு குளத்துல வந்து மறைஞ்சிட்டான். And Ashwatthama came and said, I killed the 5 Pandavas for you. Don't worry, I brought 5 heads. நான் வந்து பஞ்ச பாண்டவர்களை வந்து வதம் செஞ்சுட்டேன், இதான் அவங்களோட 5 தலை பார் அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கிறான். So when Duryodhana just touched one head, he said, these are not Pandavas, these are their kids, you sinful wretch, what have you done? அப்ப வந்து துரியோதனன் வந்து ஒரு தலையை தொடுறான், தொட்ட உடனே சொல்றான், இது பாண்டவர்களே கிடையாது, பாவி நீ என்ன காரியத்தை பண்ணியிருக்க, நீ வந்து சின்ன குழந்தைகளை கொலை பண்ணிருக்கிய அப்படின்றான். So then Pandavas, when they caught him, they removed the jewel from his head. பாண்டவர்கள் வந்து அஸ்வத்தாமனை வந்து கைப்பற்றினாங்க, கைப்பற்றி அந்த ரத்னத்தை எடுத்துட்டாங்க அவன் தலையில இருந்து. And then they didn't kill him because he is son of a Drona, son of a Brahmana. அவர் வந்து அவருடைய துரோணருடைய புத்திரன், அதனால அவரை கொலை பண்ணல அஸ்வத்தாமனை. Brahmanas, women, old men, children, unarmed person should never be killed. பிராமணர்கள், பெண்கள், குழந்தைகள், பசுக்கள், அப்புறம் ஆயுதங்கள் இல்லாத நபர்களை வந்து கொலை பண்ணக்கூடாது, வயசானவர்கள் இவங்களும். So they insulted him heavily. அவனை வந்து மிகப்பெரிய அளவில் அவமானப்படுத்தினாங்க. And he was such a fellow. Then he released Brahmastra to kill the descendants of the Pandavas, King Parikshit, who was in the womb of his mother Uttara. இவ்வளவு நடந்த பிறகும் இவ்வளவு மோசமானவன் அஸ்வத்தாமன். அப்படி என்ன பண்ணானா அப்படின்னா, அவன் வந்து உத்தராவனுடைய கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தையை வந்து பிரம்மாஸ்திரத்தை விட்டு சாகடிக்கணும்னு முயற்சியில் ஈடுபட்டான். So then Kṛṣṇa interfered himself. With Sudarshan Chakra he entered in and protected child from Brahmastra. கிருஷ்ணரே ஸ்வயமா அதுல இந்த உத்தராவனுடைய கர்ப்பத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கோசரம் சுதர்சன சக்கரத்தோட அவர் வந்து கர்ப்பத்துக்குள்ள நுழைஞ்சு அந்த குழந்தையை காப்பாத்தினார். Ashwatthama, you know Ashwatthama. Okay. Vikarna is one of the 100 brothers of Duryodhana. விகர்ணன் வந்து துரியோதனனுடைய ஒரு சகோதரன். He was not super big fighter, but he was mentioned here by Duryodhana because he was only one objecting insult of Draupadi. இங்க வந்து துரியோதனனுடைய பெயரை வந்து எடுத்து சொல்றார். இவர் வந்து ஒரு பெரிய பலம் வாய்ந்த ஒரு போர் வீரர் கிடையாது. விகர்ணன் வந்து திரௌபதிக்கு வந்து அந்த வஸ்திராபரண அந்த அவமானம் சூழ்நிலை நடந்த பொழுது விகர்ணன் வந்து அதை வந்து தப்பு அப்படின்னு சுட்டி காட்டுறான். So Duryodhana, political as he is, he has to mention, no, Vikarna, look at this, look at the category he's mentioned, Vikarna, Drona, Bhishma, Karna, Kripa, and Ashwatthama, and now Vikarna comes. Not really of that category, a little lower fighter, but just to boost him up. We are also depending on you, so please you fight with full heart. இங்க பாருங்க எப்படி அரசியல் ராஜதந்திரத்தை கையாளுறான் துரியோதனன். இங்க வந்து பீஷ்மர், துரோணர், பீஷ்மர், கர்ணன், கிருபாச்சாரியர், அஸ்வத்தாமன் இவங்க பேரெல்லாம் சொல்லிட்டு இவங்கெல்லாம் மிகவும் உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடியவர்கள். இவன் விகர்ணன் அந்த நிலையில இல்ல, அந்த நிலையில இவனை ரொம்ப தூக்கி வச்சு பேசி நீ உண்மையிலேயே நாங்க வந்து சார்ந்திருக்கோம், நல்ல பலமா சண்டை போடணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அரசியல் தந்திரத்தை கையாளுறாங்க துரியோதனன். So Vikarna, he did his duty, he fought, and Bhimasen did his duty and he killed him.
விகர்ணன் அவருடைய கடமையை பின்பற்றினார், சண்டை போட்டார். அப்புறம் என்ன பண்ணார், பீமசேனர் அவருடைய கடமையை பின்பற்றி விகர்ணனை வீழ்த்தினர். Then Somadatta was the son of Balika. சௌமதத்தான்றவர் வந்து பாலிகா அப்படிங்கிறவருடைய மகன். So he was also heavy fighter, and then I think அவரும் பலம் வாய்ந்த ஒரு போர் வீரர். And his son is mentioned. Somadatta is Tattavachot. Okay. Why you are listening? Show me the Sanskrit shloka. Yeah. Somadatta is right. So yeah, Somadatta. A big fighter, heavy fighter, and finally Satyaki killed him. சோமதத்தா மிகவும் பலம் வாய்ந்த ஒரு போர் வீரர். சாத்தியகி வந்து அவரை வதம் செஞ்சார். Show me next shloka then. Let me see how many lists. Okay. So Somadati. Let me see just myself here shloka. Okay. So here the Vikarna is brother of Duryodhana, Ashwatthama is son of Drona, and Somadatti or Bhurishrava. This is son of Somadatta mentioned here. Bhurishrava. பூரிஷ்ரவா சோமதத்தனுடைய மகன், அவரையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. Yeah, Bhurishrava was a heavy fighter. பூரிஷ்ரவா ரொம்ப பலம் வாய்ந்த ஒரு போர் வீரர். He whose praise abounds. He whose praise abounds means that அவருடைய புகழ் எப்பயுமே பெருகக்கூடியது. So he is one of the three sons of Somadatta. சோமதத்தனுடைய மூன்று மகள் ஒருத்தர் அவர். And both brothers and father, they all attended the Draupadi Swayamvara when Arjun showed his skill. அவங்களுடைய சகோதரர்கள் மற்றும் அப்பா அவங்க எல்லாரும் வந்து திரௌபதியினுடைய ஸ்வயம்வரம் நடக்கும்பொழுது அவங்க அதில் பங்கேற்றாங்க. And then they advised Duryodhana, don't mess up with Pandavas. We've seen what Arjun can do. Please you. They advise, but Duryodhana won't listen. ஏன்னா அவங்க வந்து பாண்டவர்களுடைய அந்த அவங்களுடைய அந்த திறமையை வந்து அப்போ அந்த ஸ்வயம்பரத்தில் பார்த்தாங்க. அப்போ அறிவுரை கொடுக்குறாங்க துரியோதனனுக்கு. பாண்டவர்கள்கிட்ட ரொம்ப ஜாகிரதையாரு, நீ இந்த நல்லது இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனால் துரியோதனன் கேட்கல. Bhurishrava, heavy fighter. He killed 10 sons of Satyaki. மிகவும் பலம் வாய்ந்த ஒரு போர் வீரர் அவர். சாத்தியகியினுடைய 10 மகன்களை வதம் செஞ்சாங்க. And then Arjun cut his hands off, and then Satyaki was able to kill him. It was difficult to defeat him. Arjun cut his hands off. அர்ஜுன் வந்து அவருடைய கையை வந்து வெட்டிட்டார். And then Satyaki killed him. அதற்கு பிறகு சாத்தியகி அவரை வதம் செஞ்சார். So okay. So you may say all these names of warriors. We chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Chant Krishna's name. Now why we reading all these names of so many kings, what is the point? நம்ம இந்த ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்ற இந்த கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தையே சொல்லலாம். எதற்கு இவ்வளோ போர் வீரர்களுடைய பெயரெல்லாம் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம்? But this is a special war. This is not like Ukraine and Russia fighting. இது வந்து உக்ரைன் மற்றும் ரஷ்யா போடக்கூடிய அந்த சண்டை கிடையாது. இது ரொம்ப ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்த ஒரு சிறப்பான ஒரு போர் இது. But both sides are adharmic. அந்த பக்கத்துல ரெண்டு பேருமே அதர்மத்தை சார்ந்தவர்கள். Yeah. Here you have Kṛṣṇa fighting. இங்க கிருஷ்ணரே இந்த போர்ல ஈடுபட்டு சண்டை போட்டு இருக்காரு. And Kṛṣṇa is dharma personified. கிருஷ்ணர் வந்து தர்மத்தின் அவதாரமே, அவர் தர்மமே அவர்தான். Whoever died on battlefield of Kurukshetra got moksha. Whoever died in front of the Lord, he gets moksha. யாரெல்லாம் வந்து இந்த போர்க்களத்துல கிருஷ்ணர் முன்னாடி இறந்து போனாங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் மோட்சம் கிடைச்சது. Everybody on Kurukshetra. குருக்ஷேத்திரத்துல போர்ல சண்டை போட்ட எல்லாருக்கும் மோட்சம் கிடைச்சது. No more birth and death. அவங்களுக்கு மறுபடியும் பிறப்புன்ற அந்த சுழற்சியிலிருந்து விடுபட்டாங்க. And fight is to establish dharma. சண்டை வந்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்கோசம் நடந்தது. So all these great soldiers, they were linked to Kṛṣṇa. இந்த வீரர்கள் எல்லாரும் கிருஷ்ணருடைய தொடர்புடையவர்கள். They are not for no reason mentioned in Bhagavad Gita. பகவத்கீதையில எந்த விதமான காரணமும் இல்லாம அவங்களுடைய பேர் வந்து குறிப்பிடப்படல. Because they have their relation with Kṛṣṇa, they are also Kṛṣṇaized. By that they become spiritual, they become
it's beneficial to hear about their relation, their service. அவங்க கிருஷ்ணருடைய தொடர்பில் வந்ததுனால அவங்களும் கிருஷ்ணமயமானாங்க. அதனால அவங்கள பற்றின பெயர் அவங்கள பற்றி கேட்கறது அது எல்லாமே நம்மளுக்கு உதவக்கூடியதாக இருக்கு. Okay, so just see Purport again on previous sloka. We didn't finish it. Ashwatthama, Samar Burishava, king of Balikas. Kṛṣṇa is half brother of Arjuna. He was born in Kunti before marrying, and Kripa's twin sister married Drona. Okay, so we covered that. Okay, we'll read sloka 9. இப்போ ஸ்லோகம் 9 நம்ம பார்க்கலாம். Anyacha bahava shura madharte tyakta jivitaha nana shastra praharana sarva yuddha visharadha. So now Duryodhana says, இப்போ துரியோதனன் சொல்றார், there are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons, and all are experienced in military science. எனக்காக உயிரையும் கொடுக்கக்கூடிய எண்ணற்ற மாவீரர்கள் பலரும் உள்ளனர். யுத்தத்தில் வல்லுநர்களான அவர்கள் அனைவரும் பலவிதமான ஆயுதங்களுடன் தயாராக உள்ளனர். Now here Duryodhana says so many other, how many he can count? Our army is big. நம்மளுடைய படை மிகவும் பெரியது. எவ்வளவு நிறைய பேர் இருக்காங்க. எவ்வளவு பேர் நம்ம எண்ணுவோம்? And here he says, can you show the Sanskrit? He says, Madharte tyakta jivita. Madharte, for my benefit, for my sake, tyakta, they have to give up jivita, their own life. They are ready to give up life for my sake. எனக்கோசரம் அவங்க உயிரையும் விடுறதுக்கு தயாரா இருக்காங்க அப்படின்றான் துரியோதனன். Now it's interesting. Those who know Sanskrit, one of the commentators says here, Madharte tyakta jivita is in already literal meaning is they have given up their lives. இங்க ஒரு வியாக்கியானகர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா ஏற்கனவே அவங்க உயிரை விட்டுட்டாங்க அப்படின்றத விளக்குறார். We know in Gita, Kṛṣṇa says to Arjuna that I already killed all these soldiers. கீதையில கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றார், ஏற்கனவே நான் இந்த வீரர்கள் எல்லாரும் நான் வந்து வதம் செஞ்சுட்டேன் அப்படிங்கிறார். Maya vaite nihathaf purvam eva nimitta matra bhavasavya sachin. You just become instrument, Arjun. I already killed all of these soldiers. அர்ஜுனா, நீ வந்து ஒரு கருவியா செயல்படு. நான் ஏற்கனவே எல்லா வீரர்களையும் நான் வந்து வதம் செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றார். So it was Krishna's plan. இது வந்து கிருஷ்ணனுடைய திட்டம். Because so many asuras were there. ஏன்னா பல அசுரர்கள் இருக்காங்க. So Krishna assembled them all in one place and used the devatas, suras to defeat asuras. கிருஷ்ணர் எல்லாரையும் ஒரே இடத்துல ஒன்று கூடினார். சூரர்கள் எல்லாரையும் ஒன்று கூடி அசுரர்களை வீழ்த்துறதுக்கு திட்டமிட்டார். Whoever was adharmic was killed. யாரெல்லாம் அதர்மத்தின் பக்கத்துல இருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாரும் வந்து இறந்து போனாங்க. Paritranaya sadhunam vinashesha dushkritam. This is why Krishna comes. Paritranaya sadhunam, to protect his devotees like Yudhishthira and Pandavas, vinashesha dushkritam, and to kill the asuras like Duryodhana, Dushasana and Parthi. கிருஷ்ணர் வந்து பரித்ராணாய சாதுனம், தன்னுடைய பக்தர்களான யுதிஷ்டர், அர்ஜுனர் போன்ற பாண்டவர்களை காப்பாற்றுறதுக்கோசரம் அவர் வந்து அவதரிக்கிறார். மேலும் துஷ்கிருதம், அதாவது துஷ்கிருதிகளான துரியோதனன், துஷாசனன் போன்றவர்களை வதம் செய்யறதுக்கோசரம் அவர் அவதரிக்கிறார். Can you show the purport, please? Now, in purport, Srila Prabhupada mentions, as far as the others are concerned, like Jayadratha, Kritavarma and Shalya, all are determined to lay down their lives for Duryodhana's sake. In other words, it's already concluded that all of them would die in battle of Kurukshetra for joining the party of the sinful Duryodhana. Duryodhana was, of course, confident of his victory on account of the above-mentioned combined strength of his friends. Please. ஜெயதர்மன், கிருதவர்மன், சல்லியன் போன்றோர் துரியோதனுக்காக உயிரையும் இழக்க துணிந்தவர்கள். வேறு விதமாக சொன்னால், பாவியான துரியோதனனின் தரப்பில் சேர்ந்ததன் பயனாக இவர்கள் அனைவரும் குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் இறக்கப்போவது ஏற்கனவே முடிவாகிவிட்டது. இருப்பினும் மேற்கூறப்பட்ட தனது நண்பர்களின் கூட்டு பலத்தால் தனது வெற்றி நிச்சயமே என்று துரியோதனன் எண்ணுகிறான். So others, who are others? Many great heroes are also still there. யார் அந்த மற்றவர்கள்? பல வீரர்கள் இருக்காங்க. அவங்க பேரும் இருக்கு. Shalya.
ஷால்யா mentioned here by Prabhupada in purport. ஷால்யன் என்ற பேரை வந்து பிரபுபாதர் இங்க பொருளுரையில சொல்றார். Jayadratha, Kritavarma and Shalya. ஜெயத்ரதா, கிருத்தவர்மன், அப்புறம் ஷால்யா. Now remember we were discussing another day that before the battle of Kurukshetra, Yudhishthira king approached Bhishma, Drona and Kripa, offer pranam and say, please give us permission to fight with you, give us your blessing and give us some means of defeating you, that we can be victorious. But actually he approached 4 persons. He approached Shalya also. இப்போ நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம அதை பற்றி பேசியிருந்தோம். யுதிஷ்டரர் வந்து 3 பேர்கிட்ட வந்து பீஷ்மர், துரோணர், அப்புறம் கிருபாச்சாரியர்கிட்ட வந்து ஆசீர்வாதம் கேட்கிறார். அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு வணக்கத்தையும் தெரிவிக்கிறார். தெரிவித்து எப்படி போர்க்களத்தில் அவங்களை வீழ்த்துறது அப்படின்ற அறிவுரையை கேட்கிறார். இந்த 3 பேர் அல்லாமல் ஷால்யன் கிட்டையும் வந்து யுதிஷ்டர் கேட்கிறார், 4வது நபர் அவர். And Shalya is maternal uncle, his mother is brother. மாதிரியினுடைய சகோதரர் தான் வந்து ஷால்யர், அவருடைய மாமா. So he came with all Ashwakini or soldiers towards Virata kingdom. He was going to join Pandava's army. விராட்ட நாட்டு பக்கமாக வந்து பாண்டவர்களுடைய படையை சேரறதுக்கோசரம் ஷால்யர் அவருடைய எல்லா படை வீரர்களோட வராரு அந்த பக்கத்தில். So Duryodhan heard about it. துரியோதன் அதை பற்றி கேட்குறார். That was the time before battlefield of Kurukshetra. Duryodhan was canvassing, please join my army, and Arjun and Pandavas are canvassing, please join our army. அதுதான் அந்த போர் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி துரியோதனன் வந்து பல பேர் வந்து என் பக்கத்தில் வந்து சேருங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. அதே சமயத்தில் பாண்டவர்களும் மற்றவர்களை நீங்கள் என் பக்கத்தில் வந்து சேருங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. So Yudhishthira 100% counted, on Shalya. I didn't even bother to ask him. யுதிஷ்டர் வந்து அவர் ஷால்யானை கேட்கணுன்ற மாதிரி எண்ணமே அவருக்கு இல்லை. ஏன்னா கண்டிப்பாக நம்ம பக்கம் தான் சேர போறார் அப்படின்ற எண்ணம் இருந்தது. But Shalya anyway went with army towards north. ஷால்யர் வந்து வடக்கு பக்கமாக வந்து அவருடைய படைவீரர்களோட போயிட்டு இருந்தார். And on the way there were beautiful arrangements. There were tents set up, kitchens, refreshment places, entertainment. Whenever army would camp, there were beautiful arrangements done. அந்த போகிற வழியில் ரொம்ப பிரமாதமான ஏற்பாடுகள் இருந்தது. நல்ல சமையலறை, அப்புறம் வந்து நல்ல நல்ல அப்புறம் இந்த டென்ட்லாம் கட்டி எல்லாமே ரொம்ப பிரமாதமாக அங்கே ஏற்பாடுகள் வழியில் நடந்திருந்தது. Another, they were again, army will move again on the road. They'll go walk. Again evening time they will come and all arrangements were made. And Shalya thought, this King Yudhishthira is amazing. Look how much care he is taking. அப்புறம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஒரு இடத்துல தங்குவாங்க. தங்கி இன்னும் முன்னாடி போகும்போது இன்னும் பல இடங்கள்ல இது மாதிரி ரொம்ப பிரமாதமான எல்லா விதமான ஏற்பாடுகள் அவங்களை வரவேற்கிறதுக்கும் அவங்களுக்கு வசதிகள் கொடுக்கறதுக்கும் எல்லாமே நடந்தது. அப்போ ஷால்யன் நினைச்சார், யுதிஷ்டர் எப்பேற்பட்ட ஒரு ராஜா, எப்படி வந்து எல்லாரையும் பார்த்துக்கிறார் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் நினைச்சார். So like that, after a few days of travel, this welcoming was so good, and food and entertainment, everything was there. So one day Shalya said to the servants, come on, I'm so obliged, I'm so impressed, bring Yudhishthira here, and whoever him sent to arrange all of this, I want to thank him. அப்போ வந்து ஷால்யர் சொல்றார் அவங்களுடைய வீரர்கள்கிட்ட, இந்த மாதிரியான ஒரு வரவேற்பு, இந்த மாதிரியான ஒரு உணவு எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமாக நடந்திருக்கு. தயவுசெய்து யுதிஷ்டரோ இல்லை யுதிஷ்டரோட பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடியவர் வந்து தயவுசெய்து இங்கே அழைச்சி வாங்க, நான் என்னோட நன்றியை நான் தெரிவிக்கணும் அவங்கள்ட்ட அப்படின்றார். Because whoever did this, I'm so obliged to him. I'm really in debt. யார் இப்படிப்பட்ட ஏற்பாடுகளை பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு நான் மிகப்பெரிய அளவில் கடன் பட்டிருக்கேன், அதனால எனக்கு அவங்களை சந்திக்கணும் அப்படிங்கிறார். And here it is, Duryodhan came behind the corner. Sir, I arrange all of this. துரியோதனன் அந்த ஒரு மூலையிலேருந்து வெளில வர்றார். வெளில வந்து நான் தான் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு கை கூப்பி வர்றாரு. ஷால்யன் வந்து ஒரு ஆச்சரியத்தை அதிர்ச்சியில பார்க்குறாரு. So I'm thankful. What can I do for you? நான் மிக்க நன்றி, நான் என்ன சொல்றது அப்படிங்கிறார். You fight for me, please. அப்போ துரியோதனன் கேட்குறான், எனக்கோசம் நீங்க சண்டை போடுங்க அப்படின்றான். So you see, Kshatriya, there is a problem. Once they give word, they don't change their mind, சத்திரியர்கள் கிட்ட வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. ஒரு வார்த்தையை கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அது அப்புறம் அவங்க மனசை மாற்ற மாட்டாங்க. He was not super happy doing it, but Kshatriya duty is like this. He say he will oblige, so he obliged. அவன் வந்து என்ன பண்றான் அப்படின்னா, சரி நம்ம வார்த்தையை கொடுத்துட்டோம், இப்போ நம்ம வந்து அடிபணி தான் இருக்கணும், இது ஒத்துண்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சத்திரியர்கள் இப்படிதான் இருப்பாங்க. அது மாதிரி அவர் ஒத்துக்கிறார். Akshauhini, this huge army was taken from Pandavas to Duryodhana. ஒரு அக்ஷௌஹினி பாண்டவர்கள் அந்த படை வந்து அவ்வளோ பெரிய படை ஷால்யன் பக்கத்துல இருந்தது. But his heart was with Pandavas also. ஆனா அவருடைய மனது வந்து பாண்டவர்கள் பக்கம் தான் இருந்தது. So when Yudhishthira came,
before the battle, and he told him, "Pranam to you, please give us permit to fight you. You are, So யுதிஷ்டர் he's in category of his father." யுதிஷ்டர் வந்தார். யுதிஷ்டர் வந்து தன்னுடைய நமஸ்காரத்தை தெரிவிச்சு சொல்றார், எப்படி போர்க்களத்தில் இவங்க வீழ்த்துறது, எனக்கு அறிவுரை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. அவங்க அப்பா மாதிரி, பாண்டு மாதிரி அவர் அந்த நிலையில இருக்கக்கூடியவர் ஷால்யர். So Shalya said, "Good you came. If you didn't come for blessing, I would have cursed you and you would lose the battle. Now I'll pray for you." அவர் சொல்றார், நீ நல்ல விஷயம், நீ வந்து நீ வந்து இது மாதிரி நமஸ்காரம் தெரிவிச்ச, நீ வரல அப்படின்னா உனக்கு நான் சாபம் கொடுத்துருப்பேன். இப்போ நான் உனக்கோசரம் பிரார்த்தனை பண்றேன். And then he say that except to change the sides in the battle, what can I do for you? அப்ப அவர் சொல்றார், நான் வந்து உன் பக்கம் வர்றதுக்கு பதிலா வேற நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நீ சொல்லு அப்படின்னு கேட்கிறார். I became obliged to Duryodhan, but what to do? What can I do now for you in this condition? நான் வந்து துரியோதனனுக்கு இப்போ அடிபணிந்திருக்கேன், அவருக்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன். அதனால இந்த சூழ்நிலையில நான் உனக்கு எப்படி உதவுறது அப்படின்னு கேட்கிறார். So Yudhishthira asked the blessing. யுதிஷ்டர் வந்து ஆசீர்வாதத்தை கேட்கிறார். Please, when you come in situation, you are famous charioteer, you are famous warrior, but you are also famous as a good charioteer who can drive through all complex phalanxes. நீங்க வந்து ரொம்ப பிரபலமான போர் வீரர், அதே சமயத்துல நீங்க வந்து ரதத்தையும் ரொம்ப சிறந்த வகையில ஓட்டக்கூடியவங்க. எல்லா விதமான அந்த போர்க்களத்துல அந்த போர் அமைப்பு, அந்த வியூகங்கள் பின்னாடி உங்களால சிறந்த வகையில ஓட்ட முடியும். Please, that time 100% Duryodhan will appoint you to drive Kṛṣṇa. 100% கர்ணனுடைய ரதத்தை ஓட்டுறதுக்கு உங்களை வந்து நிர்ணயிப்பார் துரியோதனன். Please do something to diminish his strength. நீங்க வந்து for our benefit. எங்களுடைய நற்பயனுக்கோசரம் கர்ணனுடைய பலத்தை குறைக்கிற மாதிரி ஏதாவது பண்ணுங்க. So Shalya was happy that in this position, being on opposite side, still he could do something for Yudhishthira. Say, I'll do that. ஷால்யர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு. இப்படிப்பட்ட ஒரு நான் வந்து எதிர்பக்கத்துல இருக்கேன், அப்படி இருந்தும் இந்த சூழ்நிலையில ஒரு உதவுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு, நான் கண்டிப்பா அதை பண்றேன் அப்படிங்கிறது. So this is what he did later on in battlefield when Kṛṣṇa was fighting Arjun. Shalya was drying, he was insulting Kṛṣṇa all the time. He was really irritating him that he could not focus, he could not concentrate. He was really distracting him heavily. And by combined force of Krishna's supreme power, Arjun's ability and Shalya's pinching words and disobedience to Kṛṣṇa, irritating so much, Kṛṣṇa was brought down. ஷல்யன் வந்து இதுதான் செஞ்சார். அவர் என்ன பண்ணுவார்னா, அந்த கர்ணன் வந்து போர்க்களத்தில் போரிடும் பொழுது கர்ணனை நிந்திச்சு பேசுவார், திட்டுவார், அவர் அவமதிப்பார். இதை கர்ணனால சகிச்சிக்கவே முடியல. கர்ணனுக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய அவருடைய கவனத்தை வந்து திசை திருப்புற மாதிரி இருந்தது. ஸோ இது ஒரு பக்கம். கிருஷ்ணனுடைய பலமான அவருடைய சக்தி, அவருடைய உதவி, மேலும் அர்ஜுனனுடைய திறமை, அர்ஜுனனுடைய பலம், மேலும் ஷால்யனுடைய இந்த விதத்துல கையாண்டதின் மூலமாக கர்ணன் வீழ்த்தப்பட்டான். Jayadratha, we know, king of Sindh province. ஜெயத்ரதன் இந்த சிந்து பக்கத்தினுடைய தலைவனவன். And we know he was on Swayamvara of Draupadi also, and he was so much attracted by her. திரௌபதியினுடைய ஸ்வயம்வரத்துல ஜெயத்ரதனும் வந்தான். திரௌபதினால மிகப்பெரிய அளவுல கவரப்பட்டான். Of course, he could not do what Arjun did. அர்ஜுனன் என்ன செஞ்சானோ அந்த ஸ்வயம்வரத்துல அதே காரியத்தை ஜெயத்ரதனால செய்ய முடியல. But still, he never stopped desiring Draupadi. அப்படி இருந்தும் திரௌபதியை பத்தி நினைக்கிறத வந்து அவன் மறக்கவே இல்லை. All the time he would send messengers to her. எப்ப பார்த்தாலும் திரௌபதிக்கு தூதுவனை அனுப்புவான். And she was scolding him left and right and really getting upset with him. திரௌபதி வந்து எப்பயுமே வந்து மிகப்பெரிய அளவில் திட்டுவாங்க, ஜெயத்ரதனை எதிர்த்து ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க. Messengers, servants, letter, this, that, all the time. தூதுவனை அனுப்புவான், அப்புறம் வந்து கடிதங்கள் எழுதுவான், மேலும் மற்ற சேவகர்களை அனுப்புவான். And then finally when Pandavas were in forest and he happened to drive through that forest. பாண்டவர்கள் இந்த வனத்துல இருக்கும்பொழுது ஒரு சமயம் ஜெயத்ரதன் அந்த வனத்தை தாண்டி போயிருந்தான். He saw Draupadi alone in the cottage. அப்ப திரௌபதி வந்து அந்த வீட்டுல தனியா இருக்கிறத பார்த்தான். And he kidnapped her. திரௌபதியை வந்து கடத்தினான். 5 Pandavas were out of the. அந்த 5 பாண்டவர்கள் வந்து அப்போ வெளியில போயிருந்தாங்க. So by force he dragged her to chariot and tried to kidnap her.
கட்டாயத்தின் மூலமாக அவளை வந்து கடத்தினான் இவன். Anyway, it's a long story, but briefly, Pandavas quickly caught him, defeated all his army, although there were 5 of them only in the forest, and they beaten the hell out of him. இது வந்து பெரிய கதை. ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னா, பஞ்ச பாண்டவர்கள் வந்து என்ன பண்ணாங்க, ஜெயதரதன் மற்றும் அவனுடைய போர் பலம் எல்லாரையும் ஒரே 5 பேர் மட்டும் சேர்ந்து எல்லாரையும் வந்து வீழ்த்தினாங்க. அவன் மிகப்பெரிய அளவில் அடிச்சாங்க. And they cut his hair also, left some turf here and there, you know. அவனுடைய முடியை வந்து திருத்தி அவன் வந்து அங்கங்க கொஞ்சம் முடியை விட்டு அவனை அவமானப்படுத்தினாங்க. And he said, if you want to save your life, you have to do one thing. Whenever you go, you know, when kings come to another city or another kingdom, they will come to the courtroom, and the doorman will ask, sir, whom to announce? And then you say, I am Jayadratha, the king of Sindh and servant of Pandavas. That was the deal. He has to announce like this. அவன் சொல்லுவான், உயிரை நீ காப்பாற்றிக்கணும் அப்படின்னா நீ ஒன்று செய்யணும். நீ வந்து ஒவ்வொரு நாட்டுக்காக போய் நீ வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நீ வந்து சொல்லணும், அந்த அந்த ஒரு பெரிய சபைக்கு முன்னாடி போகிறதுக்கு முன்னாடி அங்கே வந்து எல்லா காவலாளர்கள் இருப்பாங்க. அந்த காவலாளர்கள் முன்னாடி போய் நீ சொல்லணும், நான் தான் வந்து சிந்துனுடைய ராஜன் ஜெயத்ரதன், நான் வந்து பாண்டவர்களுடைய சேவகன் அப்படின்னு நீ எல்லார்ட்டையும் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அறிவுரை கொடுக்குறேன். He said, okay, I will do that, and he did, and they saved his life. நான் கண்டிப்பா அதை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் உயிரை காப்பாத்தினான். Now what an insult! இவ்வளவு பெரிய அவமானம் இது. Any gathering of any kshatriyas, he has to declare, I am servant of Pandavas. So சத்திரியர்கள் எங்கெல்லாம் ஒன்று கூடுறாங்களோ அந்த ஒன்று கூடக்கூடிய இடத்துல இவன் போய் சொல்லணும், நான் வந்து பாண்டவர்களுடைய சேவகன் அப்படின்னு சொல்லணும். So instead of going for ball dances in different courts of the kings, he went to Gangotri, did tapasya, please Lord Shiva. அவர் வந்து இந்த மாதிரி பல இடங்களுக்கு போய் இந்த படை வீரர்கள் ஒன்று கூட இடத்துக்கு போகாம அவர் வந்து கங்கோத்ரிக்கு போய் சிவனை நினைச்சு தபஸ்யால் ஈடுபட்டார். And it's so severe austerities that Lord Shiva said, what do you want? மிகப்பெரிய கடும் தவத்தை புரிஞ்சார். அந்த கடும் தவத்தின் காரணத்தினால சிவபெருமான் தோன்றி உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். I want to blessing to kill 5 Pandavas. எனக்கு பஞ்ச பாண்டவர்களை வதம் செய்யறதுக்கான ஆசீர்வாதத்தை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். So Shiva is saying, neither me, no Brahma, no anybody can give you that blessing because they are with Kṛṣṇa, who is Supreme Lord. அப்போ சிவபெருமான் சொல்றார், நானோ பிரம்மாவோ இல்ல எந்த தேவர்களாலையும் இப்படிப்பட்ட வரத்தை கொடுக்க முடியாது, ஏன்னா கிருஷ்ணர் அவங்களோட இருக்காங்க. So no, but still you are Shiva, you have to give me some blessing. இருந்தாலும் நீங்க சிவபெருமான், நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு ஆசீர்வாதம் எனக்கு கொடுக்கணும். One day in the battle, when battle comes, one day you will be able to resist them, to defeat them, not to kill them, but you will be able to resist them, kind of win in the battle without killing them. இந்த போர்க்களத்தின் பொழுது ஒரு நாள் உங்களால அவங்களை எதிர்க்க முடியும், அவங்கள வந்து வீழ்த்த முடியாது, ஆனா அவங்களை எதிர்த்து உங்க பக்கம் வந்து வெற்றி இருக்க மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் அப்படிங்கிறது. So that is what it happened when Abhimanyu was killed. அபிமன்யு வதம் செய்யப்பட்ட சூழ்நிலையில இதுதான் ஏற்பட்டது. Remember, we discussed, see, Abhimanyu penetrated into Chakra Vyuha, and then Bhimasen and Yudhishthir and whoever was following him were blasted by Jayadratha and pushed out of the Chakra Vyuha. That was the blessing one day fulfilled by Lord Shiva. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அன்னைக்கு நம்ம பேசணும், எப்போ அபிமன்யு வந்து இந்த வியூகத்தை நோக்கி உள்ளே போயிட்டே இருந்தான். உள்ளே இருக்கும்பொழுது மற்றவர்கள் பீமன் யுதிஷ்டர் அவங்க எல்லாரும் வந்து அவர் பின்தொடரும் பொழுது ஜெயதிரதன் தான் அவங்களை எதிர்த்து இந்த வியூகத்துக்குள்ளே நுழையாத மாதிரி அவங்க எல்லாரையும் வந்து வீழ்த்தினான். அந்த ஒரு நாள் அவனுக்கு அந்த சக்தி இருந்தது, அதனால அவங்களால சண்டை போட்டான். Now there was a big consequence on that, because when Arjun heard that Abhimanyu, his son, was killed by 7 Maharathas, he was so angry. He just, in haste, he spoke that tomorrow I'll kill Jayadratha, otherwise I'll sit and burn myself into fire. You know, I'll die. If I don't kill Jayadratha tomorrow, I'll die. 7 மகாரதர்கள் ஒன்று கூடி அபிமன்யுவை வதம் பண்ணாங்க அப்படின்றத கேட்ட உடனே அர்ஜுனனால அதை சகிச்சிக்க முடியல. கோபத்துல அவன் வந்து உடனடியாக ஒரு சபதம் எடுத்தான், நாளைக்கு இந்த ஜெயதிரதனை நான் வதம் செய்வேன், அப்படின்னால அவன் வதம் செய்ய முடியல அப்படின்னா நானே வந்து சுயமா நெருப்ப மூட்டி நான் வந்து அதுல வந்து நான் வந்து உள்ள போய் நான் இறந்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். So everybody say Jai Jai except Kṛṣṇa. எல்லாரும் ஜெய் ஜெய் அப்படின்னு சொல்றாங்க, ஆனா கிருஷ்ணர் மட்டும் சொல்லல. Kṛṣṇa, what did you say? கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, என்ன நீ சொல்லியிருக்க? Now Duryodhana will do anything to protect Jayadratha. துரியோதனன் இப்ப ஜெயதிரதனை பாதுகாக்கிறதுக்கோசம் என்ன வேணா செய்வான்.
foolish thing you spoken in haste, in anger, not control your mind. Why you are risking now? All battlefield is at risk. If you don't kill him tomorrow, we are going to lose you. How foolishly you spoke. Krishna scolded him. கிருஷ்ணர் வந்து திட்டுறார் அர்ஜுனன். என்ன ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு 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 வார்த்தையை நீ சொல்லியிருக்க. நீ இப்போ வந்து இப்போ இந்த ஹோல் இந்த போர்க்களமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து இப்போ நம்ம வந்து இழக்க போறோம். இப்போ உனக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் திட்டுறார். If Duryodhana arranged vyuha in the long way, that all army will be put in front of Jayadratha, Jayadratha will be last. What you will do? How you are going to kill him? அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றார், இப்போ துரியோதனன் வந்து பல விதமான வியூகங்கள் ஜெயதிரதனை வந்து பின்னாடி போட்டு அவனுக்கு முன்னாடி பல வியூகங்களை ஏற்படுத்துவான். எப்படி நீ அவங்ககிட்ட போற? எப்படி அவனை வீழ்த்த போற? Takes hours and hours and hours. Just if they allow you freely to drive to the army, takes hours and hours to come to the end of the army. What about fighting with them? வெறுமனவனை வந்து அவங்க போக விட்டாங்க அப்படின்னா அதுவே வந்து பல மணி நேரம் ஆகும் போய் ஜெயதிரதனை நீ சந்திக்கிறதுக்கு. எப்படி அவங்களோட சண்டை போட்டு அவங்களை எப்படி நீ கடக்க போற? How you are going to kill him? எப்படி அவனை நீ கொலை பண்ண போற? And Arjun said, oops, by your mercy, Keshava. அப்போ அர்ஜுனன் சொல்றார் என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுன் திகைச்சு போறார். அப்ப சொல்றாரு உங்களுடைய கருணையினால முடியும் கேஷவா. So this is what had happened. And Jayadratha heard the news of Arjun war and told Duryodhana, I'm packing my things, I'm going back to sin. I'm not going to fight. He wanted to run away. இதுதான் வந்து நடந்தது. அப்போ வந்து ஜெயதரன் சொல்றான் என்னுடைய எல்லாத்தையும் நான் பொட்டலம் கட்டிட்டு நான் வந்து உடனடியாக நான் சிந்துக்கு போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஜெயதரன் சொல்றான் துரியோதனன். Duryodhana said, you run away, I'll kill you. No, there is no way. You stay. We will protect you. A part of us. They encourage him, so he stayed. அப்போ துரியோதனன் வந்து அப்போ வந்து பலம் கொடுக்குறான். நீ வந்து ஓடி போலான்னு நினைச்சா நானே உனக்கு கொலை பண்ணிடுவேன். இல்ல நீ இங்கே இருந்து நீ சண்டை போட்டு நான் உனக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குறேன், நான் உங்களை காப்பாத்துறேன் அப்படின்னு. That's insult to Kauravas. அது வந்து கௌரவர்களுக்கு ஒரு அவமானம். அந்த மாதிரி நடந்தது அப்படின்னா. So this is what they did. Put all army front and last person is Jayadratha. ஓகே, அது எல்லா படை வீரர்களும் ஜெயதிரதனை வந்து பாதுகாத்தாங்க. ஜெயதிரதன் வந்து கடைசியில இருந்தான். அவனுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் அணிவகுத்தாங்க. So early morning Arjun is at the top of the Pandavas army. ஆமா, அதிகாலையில அந்த போர் தொடங்கும் போது அர்ஜுனன் வந்து அந்த போர் வீரர்கள் முன்னாடி நிக்கிறான். They blew the conch. சங்கம் முழங்கினாங்க. Arjun just went in the midst of the army. அந்த படை வீரர்களுடைய மத்தியில அர்ஜுனன் வேகமா போறான். So all the big Maharathas he met threw few arrows and just bypassed them, just drew over, and Kṛṣṇa was driving chariot. கிருஷ்ணர் அந்த ரதத்தை ஓட்டுறார். பலவிதமான மகாரதர்கள் இருக்காங்க. அந்த மகாரதர்கள்லாம் கடந்து அவங்க மேலாம் வந்து அம்பை விட்டு வேகமா போயிட்டு இருக்கான் அர்ஜுனன். Pranam Bhishma, Pranam Drona, Pranam to everyone, threw few arrows and say, see you later. Went in and disappeared. It couldn't be seen. பீஷ்மருக்கு நமஸ்காரம் தெரிவிக்கிறான், அப்புறம் துரோணருக்கு நமஸ்காரம் தெரிவிக்கிறான். இது மாதிரி பல மகாரதருக்கு நமஸ்காரம் தெரிவிச்சு வேகமாக அவன் வந்து உள்ள போயிடுறான். எங்க இருக்கானே யாருக்கும் தெரியல. It's amazing. It's difficult to understand, Just went alone in the midst of the army, இது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியத்துக்கு உட்பட்ட ஒரு விஷயம். இது வந்து புரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளவு கொஞ்சம் கஷ்டம். அது வந்து ரொம்ப வேகமா வந்து உள்ள அந்த போர் வீரர்களுடைய மத்தியில உள்ள நுழைஞ்சிடுறோம். You just start panic. I don't see his banner. I don't hear twang of Gandiva bow. We don't. Somebody should follow him, assist him, help him. யுதிஷ்டர் வந்து கவலைப்படுறாரு. என்னடா அது அர்ஜுனோட காண்டியோ சத்தம் கேட்க மாட்டேங்கிறது, எங்க இருக்கான் ஒண்ணுமே தெரியல, எந்த தகவலும் இல்லை, யாரோ அவனுக்கு உதவுறதுக்கு பின்னாடி போகணும். So who went? Satyaki went. சாத்தியகி அர்ஜுனனை பின்தொடங்கி போறார். After Satyaki disappeared from vision, Yudhishthir panic again. I don't see Satyaki, I don't see Arjun. What do we do? Bhima sensei, I'll go now. He went third one. அப்போ சாத்தியகி பின்தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்காரு. சாத்தியகி எங்க இருக்கான்றது தெரியல. சாத்தியகியோட நிலை என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலன்னு உடனே என்ன பண்றாரு, பீமன் பின்னாடி போறாரு. நான் போறேன் அப்படின்னு போறாரு. They could hear for some time Bhima's loud shouts. கொஞ்ச நேரத்துக்கு பீமனுடைய அந்த கர்ஜனை எல்லாம் கேக்குறது. That also disappeared. அதற்கு பிறகு அதுவும் அந்த சத்தமும் கேட்கல. They are fighting. Every single soldier he has to face Arjun before coming to Jayadratha. ஒவ்வொரு படை வீரரையும் வந்து அர்ஜுனன் சந்திக்க வேண்டியிருக்கா. ஜெயதிரதனை சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவங்க எல்லாரையும் கூட சண்டை போட்டு வீழ்த்த வேண்டியிருக்கு. Sun was coming down slowly. அப்ப என்ன ஆகுது, சூரியன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அஸ்தமனம் ஆயிட்டு இருக்கு. So all Kauravas said, that's it, there is no way. He is nearby, but there is no way sun is coming down. அப்போ கௌரவர்கள் பாக்குறாங்க, ஜெயதிரதன் கிட்ட அவங்கள நெருங்கவே முடியாது, இன்னும் தூரம் இருக்கு, சூரியன் அஸ்தமனமா போறது. So Duryodhana was, that's it, Arjun is finished, victory is mine. துரியோதனன் பாக்குறான், அர்ஜுனன் இறந்து போறான், வெற்றி நமக்கு தான் அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறான். And suddenly darkness, sunset. திடீர்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சூரியன் அஸ்தமனம் ஆயிடுது, இருளாயிடுது. So all
Pandavas said, oh, we're going to lose Arjuna. பாண்டவர்கள்லாம் ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க, அர்ஜுனனை இழக்க போறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. And all Kauravas says, Jayo, victory is ours. கௌரவர்களா சொல்றாங்க, ஜெய் ஜெய், வெற்றி நமக்கே அப்படின்றாங்க. Everybody is looking left, looking right. எல்லாரும் இடது பக்கம் பாக்குறாங்க, வலது பக்கம் பாக்குறாங்க. Suddenly sun appears again. திடீர்னு சூரியன் உடனடியா தோன்றது. Krishna put his chakra cover the sun. It was not sunset yet, just about to sunset. He removed chakra, sun was there. Everyone weapon was down. Arjun took arrow, cut the head of Jayadratha. கிருஷ்ணன் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய சுதர்சன சக்கரத்தின் மூலமா சூரியனை வந்து மறைச்சு வைக்கிறார். சூரியன் முழுமையா அஸ்தமனம் ஆகல, மறைச்சு வைக்கிறார். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாரு, திருப்பியும் அந்த சக்கரத்தை எடுக்கிறார். சூரியன் பிரகாசம் தெரியறது. உடனடியா என்ன பண்றாங்க, எல்லாம் அவங்க வந்து அவன் ஜெயதரன் இருக்கிற அர்ஜுனன் பார்க்கிறார். அர்ஜுனன் பார்த்து உடனடியா தன்னுடைய அம்பை விட்டு வீழ்த்துறார். And Jayadratha had another unusual blessing that whoever cuts my head, wherever that head touch the ground, it will explode, it will kill it, that person. அப்புறம் ஜெயதரனுக்கு இன்னொரு ஆசீர்வாதம் இருந்தது. என்ன அப்படின்னா, அவனுடைய தலை எங்க விழறதோ அந்த இடத்துல வந்து அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு வெடியை உண்டாக்கும். எந்த இடத்துல யாரால் வந்து தாக்கப்படுறானோ அவங்க வந்து இறந்து போயிடுவாங்க அப்படின்ற வந்து ஒரு சாபம் இருக்கு. Arjun didn't know that, but Krishna knew about it. கிருஷ்ணருக்கு அதை பத்தி தெரியும், ஆனா அர்ஜுனுக்கு அதை பத்தி தெரியாது. So Krishna told to Arjun, look, there is a blessing like this. Shoot arrows such a way and aim at that forest. Jayadratha's father is sitting there, crooked father also sitting there doing some meditation. Threw his head right in the lap of his father. அப்போ அவர் சொல்றார், நீ வந்து கிருஷ்ணருக்கு தெரிஞ்சிருக்குது இந்த இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதம் ஜெயதரனுக்கு இருக்குன்னு. அப்போ கிருஷ்ணன் அர்ஜுனுக்கு அறிவுரை கொடுக்குறார். நீ அம்பை எந்த விதத்துல விடுற அப்படின்னா, அவனுடைய தலை வந்து அந்த ஒரு காட்டுல அங்க அவங்க அப்பா உட்காந்துட்டு இருக்கார், அந்த அப்பா உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய இடத்துல அவர் மேல போய் அந்த தலை விடணும், அது மாதிரி நீ அந்த அம்பை விடுன்றார். So suddenly head fell on the lap of the Jayadratha's father. He knew about blessing, but he did and threw it on the floor and died. அவங்க அப்பாவுக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் அப்படி ஒன்று இருக்குன்னு தெரியும். ஸோ அதனால ஜெயதரனோட தலை அவருடைய மடியில் விழுறது. விழுந்தோன்னா தெரிஞ்சு தலையை தள்ளி விடுறார். தள்ளி விட்டும் அவர் இறந்து போய்டுறார். So one moment Duryodhana is looking, Jayadratha's body without head just fell down. ஒரு சமயத்தில் பார்க்கிறார் துரியோதனன், ஜெயதரனுடைய தலை இல்லாம ஜெயதரன் கீழே விழறான். Yes, he was already celebrating. ஏற்கனவே அவன் வந்து கொண்டாடிட்டு இருக்கான். He's looking at son, looking at Arjun, Krishna, looking at Jayadratha, headless body, fell on his knees on his chariot and started crying loudly. King is crying like this on his knees, you know. He was very much shaken by this. துரியோதனன் பார்க்கறான், இங்க ஜெயதரன் மாதிரி இறந்து போனதை பார்த்த உடனே அப்படியே முட்டி போட்டு அப்படியே வந்து விழுந்து அழ ஆரம்பிக்கிறான், இறந்து போயிட்டானேன்னு சொல்லி. ராஜா அழறார். அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் பாருங்க. So Krishna embraced Arjun. He was also happy. கிருஷ்ணர் வந்து கிருஷ்ணர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார், அர்ஜுனன் வந்து அணைச்சிட்டார். He said even Kartikeya could not do this. I think Akshauhini, one Akshauhini a soldier Arjun killed himself. This is big number of soldiers. ஒரு அக்ஷௌஹினி படை வீரர்களை அர்ஜுனன் ஒரே ஆளா வந்து வதம் செஞ்சிருக்கான். இது வந்து கார்த்திகேயனால் கூட இப்படிப்பட்ட செயலை பண்ண முடியல அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றார். So then Satyaki came, Bhima came. அதுக்கப்புறம் சாத்தியகி வரார், பீமன் வரார். Full of arrows, bleeding all both of them. ரெண்டு பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க உடல்லாம் வந்து பெரிய அந்த அந்த அம்பு அவங்க மேலதான் பட்டிருக்கு. அப்படிதான் அந்த அதோட வராங்க அவங்க முன்னாடி. Arjun said to both of them, அர்ஜுன் ரெண்டு பேர்கிட்ட சொல்றார், by good fortune do I see both of you. நல்ல அதிர்ஷ்டத்தின் காரணத்தால அவங்க ரெண்டு பேரையும் பார்க்கிறேன். Freed from Kaurava ocean. கௌரவருடைய அந்த சமுத்திரத்திலிருந்து விடுபட்டு வரீங்க. In which Drona is invincible alligator. அதுல வந்து துரோணர் வந்து மறைமுகமா இருக்கக்கூடிய ஒரு முதலை. And Kritavarma is invincible shark. கிருத்தவர்மன் வந்து மறைந்திருக்கக்கூடிய திமிங்கலம். Bhishma was not there. This was when Drona Parva then was in Drona. இது வந்து துரோண பர்வதத்துல இருந்து பேசப்பட்டிருக்கனால அப்ப பீஷ்மர் இல்லங்க. So means they were all happy to achieve impossible by Krishna's mercy. அவங்க எல்லாரும் சாத்தியமே இல்லாத ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு, கிருஷ்ணருடைய கருணையினால இது நடந்தது. So you may say, what is going on? This is Gita class. You want to speak Om Shanti. Blood is coming, killing, fighting. This one, that one. என்னது இது பகவத்கீதை வகுப்பு, ஓம் சாந்தி என்று அது மாதிரி நம்ம பேசிட்டு இருக்கணும். இது என்னடானா இங்க ரத்தம், வெள்ளம், போர் இப்படி பேசிட்டு இருக்கோம். So please don't forget, this is Krishna's fight. This is all absolute leela of the Lord. Everybody got moksha. Nobody is loser. Everybody won. Whoever died in front of God stopped repeated birth and got death.
இது மறந்துடாதீங்க, இது கிருஷ்ணருடைய சண்டை, கிருஷ்ணருக்கோசம் போட்ட சண்டை. அந்த போர்க்களத்துல சண்டை போட்டவங்க எல்லாருக்கும் மோட்சம் கிடைச்சது. அதனால நம்ம மறந்துடக்கூடாது அது. And this is Veera Rasa. இதுதான் வந்து வீரரசம். Lord enjoys to fight. பகவானுக்கு சண்டை போடுறது அவருக்கு பிடிச்சிருக்கு. So just like when you go to Vaikuntha, you will find the best houses, the best food, the best music, the best rishis chanting the best mantras. வைகுண்டத்துக்கு போனோம் அப்படின்னா சிறந்த வீடு, சிறந்த ரிஷிகள், சிறந்த இசை, சிறந்த எல்லா விதத்திலும் சிறந்த விஷயங்கள் அங்க நம்ம பார்க்கலாம். Right. So everything the best. எல்லாமே சிறந்ததாங்க. So when Bhagavan wants to enjoy fight, பகவான் வந்து சண்டை போடணும், அதன் மூலமா இன்பத்தை அனுபவிக்க நினைச்சார் அப்படின்னா all the best fighters come around. மிகவும் சிறந்த போர் வீரர்கள்லாம் வராங்க அவர் முன்னாடி. These are heroes. These are the best of men. இவங்கெல்லாம் வந்து மிகவும் இந்த போர் வீரர்களே மிகவும் சிறந்தவர்கள் இவங்க எல்லாரும். Kṛṣṇa chosen them to fight amongst them to see the beautiful display of Veera Rasa. கிருஷ்ணர் வந்து அவங்க எல்லாரையும், கிருஷ்ணர் தான் இவங்க எல்லாரையும் தேர்ந்தெடுத்திருக்கார். இந்த உயர்ந்த வீர ரசத்தை வெளிப்படுத்துறதுக்கோசரம் கிருஷ்ணர் வந்து இப்படிப்பட்ட ஏற்பாடு செய்யறார். Right. So this is, don't be surprised. This is a pleasure, just like from Ras Leela or from stealing the butter. We are enjoying those pastimes, but Veera Rasa also have his own pleasure. It's transcendental, pure rasa, absolute, pure, nothing to do with anything mundane, killing or dying, nothing like that. Everything is fully spiritual. இப்போ வந்து கிருஷ்ணருடைய பல லீலைகள் இருக்கு, ராச லீலை, அதுக்கப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் வெண்ணெய் திருடுறது போன்ற பல லீலைகள் இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த வீர ரசமும் பூர்ணமான நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரசம். ஸோ அதுவும் வந்து பகவானுடைய லீலை, அதுவும் அவருடைய திருப்திக்கோசம் பண்ணப்படக்கூடிய ஒரு செயல். Okay. So anyway, it's late now. We'll continue next time about Kritavarma a little bit. Few words about Kritavarma, then we'll see what happened next. இப்போ நேரம் ஆயிடுது, அதனால நம்ம அடுத்த வாரம் கிருத்தவர்மனை பத்தி கொஞ்சம் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து மற்ற ஸ்லோகங்களை பார்க்கலாம். Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.